Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha, making bio learning very simplified just for all of you guys. So Vanakkam and welcome to a wonderful live session. So இன்னைக்கு உங்களுக்கு topic already தெரிஞ்சிருக்கும். I'll be doing human health and diseases. So wait பண்ணலாம், எல்லாரும் join பண்ணுங்க, எல்லாரும் ஒரு hi சொல்லுங்க. How are you all? எப்படி இருக்கு? Vacation எல்லாம் எப்படி spend பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? I think most of you are in vacation right now, correct? So எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Let's have a quick chat. I see so many people joining in. Thanks for joining in. Yes. Hello everyone. Hello. Yes. ஓகே பசங்களா, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன், கிளாஸ் 12 டாபிக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிளாஸ் 12 பயாலஜி, ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ். ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர், ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர். ஓகே, ஸோ அப்ராக்சிமேட் வெயிட்டேஜ் இந்த சாப்டருக்கு 9 மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ உங்கள் சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாமில் இந்த சாப்டர்லேருந்து 9 மார்க்ஸ் வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, கம் ஆன், லெட்ஸ் கெட் இன் டு டுடேஸ் செஷன். ஆர் ஆல் ஆஃப் யூ ரெடி? ஸோ எல்லாரும் ரெடியாக இருக்கீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நான் செஷனில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஐம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் டிசீசஸ். ஓகே, ஸோ டிசீசஸ்னால் என்ன, diseases types and we are also going to discuss some common diseases which are prevailing. Okay, so நம்ம session குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி we have Vati's top question. By the end of the session ஒரு லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும், அந்த லிங்கை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி போனீங்கன்னா 5 ரொம்ப சிம்பிளான question இன்னைக்கு செஷன் வந்து கேட்கப்படும். Test immediately what you guys have learned. Okay, yes, so I see people joining in. Vaanga pasangla, join in. Let's make human health and diseases very simple. Like, share, subscribe and don't forget to leave a comment. Okay, yes, what is health? Health na nama enna solrom? Na healthy ah irukken neenga eppadi solluvinga? How do you define yourself to be healthy? I want everyone to answer this. How do you define yourself to be healthy? It is nothing but a state of physical, mental and social well-being. Okay, health is not just a mere absence of disease. எனக்கு எந்த டிசீஸும் இல்லைன்னா நான் வந்து ஹெல்தின்னு கிடையாது. நான் மென்டலி ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், நான் சோஷியலாக நிறைய பேர் கூட பழகணும். அப்போ தான் நம்ம ஹெல்த்தை வந்து ஒரு பர்சனை வந்து ஹெல்தின்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, we always tend to relate health only with physical health. எனக்கு டிசீஸ் இல்லை, எனக்கு ரொம்ப உடம்புல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன், அது மட்டும் கிடையாது. யூ ஷுட் ஆல்சோ பி ஸ்ட்ராங் மென்டலி. ஓகே, தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போலாம் நிறைய பேர் இந்த மென்டல் ஹெல்த் பற்றி நிறைய பேசுகிறது கிடையாது, கரெக்டாக? ஸோ மென்டல் ஹெல்த் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் யுவர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த். ஓகே, டிசீஸ்னா என்ன? What is disease? Somewhere you are not actually fit, correct? It could be your health is affected by a genetic disorder, it could be an infection, it could be change in your lifestyle, correct? It could be like obesity, diabetes, blood pressure, adala enna, they are all lifestyle disorders. Okay, so all of you watching the live, please do put a hi in the chat section. So I know you people are watching me live and we can interact a lot. Okay, இப்போ இது என்னது? இதுதான் உங்களோட COVID-19 virus. It put the entire world upside down. ஆமாவே, ஒரு சின்ன வைரஸ் எத்தனை பேரை it has killed. Okay, and it changed millions of life around the entire world, right? So what is it? It's an infectious agent that caused the disease pasangla. So adu rombo mukkiyamaana vishayam. So that is about a disease. Okay, so when I talk about conditions for good health, idella rombo general ana topic da. Okay, yaar vena purinjikalam, even a 10th standard student can understand this, right? So a good physical and social environment, என்னோட சுத்தி என்னோட social environment, என்னோட physical environment clean and hygienic இருக்கணும். Okay, the people I interact with should be very good, positive. Okay, good economic condition ரொம்ப முக்கியம், right? So only when you have money you can have healthy food. Only when you have healthy food you will be healthy. Okay, social equality and harmony, right? All these are very important for good health. Okay, I'm not able to see any chat. Is it because no one is chatting or I'm okay? Can anyone please do let me know if I am visible and if I'm audible? Yes, hi. Yeah, now I'm seeing many messages. Yes, okay, yeah. So conditions
ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபார் குட் ஹெல்த், எப்படியெல்லாம் நான் என்னோட ஹெல்த்தை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ஜென்ரலான டாபிக். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். be it you are a teenager or be it you are old, age doesn't matter பசங்களா, ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். வாக்கிங் இஸ் a simplest form of exercise. Okay, control of vectors. இந்த vectorsனா என்ன? your pathogens, your cockroach, mosquitoes, rats, அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணாலே பாதி டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. Okay, hygienic food and water resources, right? Water landu food landu da nariya disease spread agudhu, correct? You have waterborne disease, foodborne disease, contaminated food, contaminated water landu nariya diseases spread agudhu. Then proper disposal of waste, இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான லாஜிக்கலான விஷயம். ஸோ நம்ம குப்பை தொட்டியில தான் போய் போடணும். ரோட்ல போட்டால் என்ன ஆகும்? அதில் நிறைய மஸ்கிட்டோஸ் வரும். தட் மஸ்கிட்டோஸ் கேன் ஸ்டார்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் த டிசீஸ். ஆமாவா இல்லையா? நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லையா? எஸ். when do we have class for 10th grade? shortly. okay, yes. ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான டாபிக் தான். நீங்கள் கூட பார்க்கலாம், 10th ஸ்டாண்டர்ட் படித்த பசங்களும் பார்க்கலாம். ஓகே, யூ வில் நோ மோர் அபவுட் யோர் ஹெல்த். ஓகே, யோகான்றது இப்போ வந்து ஹோல் வேர்ல்டு, இந்தியாவில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம். த ஹோல் வேர்ல்டு இஸ் ரிலீஜியஸ்லி ஃபாலோயிங் இட் பசங்களா. இந்த யோகாவில் இல்லாத பெனிஃபிட்டே கிடையாது. அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட். பேலன்ஸ்டு டயட் ரொம்ப முக்கியம். நான் வெறும் ப்ரோட்டீன்ஸே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது, நான் வெறும் கார்போஹைட்ரேட்ஸே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே சேர்த்து கரெக்டாக சாப்பிடணும். அதுதான் பேலன்ஸ் டயட். பர்சனல் ஹைஜீன் ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? பர்சனல் ஹைஜீன் இருந்தாலே பாதி டிசீசஸ் வராது. Okay, vaccination. Today we are all safe because of the COVID-19 vaccination drive that happened in India. Yes or no? Vaccination drive has saved us. ஆமாவா இல்லையா? நிறைய பேரோட உயிரை காப்பாத்திருக்கு. நான் வெறும் COVID-19 வைரஸ் வேக்சின் பற்றி மட்டும் பேசல, நிறைய வேக்சின்ஸ் இருக்கு. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியுமா என்னன்னு தெரியல, போலியோன்னு சொல்லி ஒரு டிசீஸ் இருக்கு. Do you all know about polio? Polio was one such very severe condition that used to affect children. இப்போ எல்லாருக்கும் oral polio vaccine கொடுக்குறோம். அந்த oral polio vaccine கொடுக்கறதுனால there is no polio case. Very proudly we can say there is no polio case in India from 2011. 2011 தான் நம்ம கடைசியான polio case பார்த்தோம். அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் we don't see even one polio case because of vaccination. So vaccination is saving millions of children. Do you all agree? Yes. Hi everyone for all those who are joining in. Very good, thank you. புரியுதா உங்களுக்கு வேக்சினேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ்? ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இருந்தாலே that is means you are very healthy. ஆனால் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். Yes or no? So to take care of ourselves is the best thing you can do. ஓகே, நீங்கள் உங்களை நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டா போதும். That's the best thing. Take care of your body, take care of yourself. That's the only thing or only good thing you can do to yourself. 8 hours of proper sleep, less screen time. Okay, you have to read a lot of books that will keep your mind healthy. So all these are some conditions of good health. Okay, so இதெல்லாம் ஜெனரலான டாபிக். இதுதான் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்குது. கம்மிங் டு NCERT. ஓகே, ஸோ ஹெல்த் for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், கரெக்டா? அப்போ அந்த காலத்தில் they started speaking about humors. ஓகே, இந்த ஹியூமர்ஸ்னா என்ன தெரியுமா பசங்களா? இட் இஸ் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ். நம்ம பாடியில் இருக்க ஃப்ளூயிடை தான் அப்போது அந்த காலத்தில் ஹியூமர்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு பிளட்டு, லிம்ஃப் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது. ஸோ யார் இதை படித்தாங்கன்னா, கிரீக் லைக் ஹிப்போகாரட்டஸ் அண்ட் இந்தியன் ஆயுர்வேதா சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் asserted it was thought that person with black bile belonged to hot personality and would have fever. ஓகே, இந்த ஹியூமர் வந்து பிளாக் கலரா, இதெல்லாம் வந்து உண்மை கிடையாது. அப்போ அவங்க சொன்னது தான் இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். they are not actually true. ஓகே, ஸோ people with black bile they were considered to be hot. உடம்பு வந்து சூடாக இருக்கும். they were considered to have fever. Okay, that is what they are trending. This idea was arrived by pure reflective thought. Okay, the discovery அப்புறமா later on William Henryன்றவர் உங்க blood circulation discover பண்ணாரு. Are all of you here? Please do let me know in the chat section. William Henryன்றவர் blood circulation discover பண்ணாரு. அப்புறம் அவர் சொன்னாரு, இந்த மாதிரி black bile அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, they are all not true.
okay, the person with black bile அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பான விஷயம். He disproved this good humor hypothesis. Okay, good humor hypothesis na enna, good blood இருக்கவங்களுக்கு இல்ல good humor இருக்கவங்களுக்கு வந்து fever வராது, வெறும் அந்த black bile இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தான் fever வரும்னு சொன்னது Hippocrates and the Indian Ayurveda system. But later on this was disproved pasangla by whom? William Havry. Okay, that's all you guys need to study. இப்போ நம்ம ஒரு health பத்தி பேசணும்னா what we all try to understand, we speak about the immune system, endocrine system, neural system, எல்லாமே combine பண்ணது தான் உங்களோட health. Okay, so இப்போ வந்து நம்ம health வந்து 3 ஃபேக்டரால அஃபெக்ட் பண்ணப்படுது. இது வந்து important 3 mark question in your exam. Okay, what are the factors that affect your health? Okay, ஒன்னு வந்து genetic disorders. Can anyone in the class tell me what is genetic disorder? Genetic disorder na enna pasangla? What do you understand by genetic disorders? It is the disorders that are carried from the parents to the offsprings. Okay, they are carried through the genes. Okay, so the deficiencies with which a child is born and deficiency or defects which the child inherits from the parents to the offsprings, like sickle cell anemia, phenylketonuria, nariya padichirkom, right? So they are all called genetic disorder. Rendad enna infections. Infections are caused by what? They are caused by pathogens. So infections yaar cause pandra pasangla? Pathogens is causing infection. And the third thing is lifestyle. Rombo rombo mukkiyam. Na eppadi en life vaalren? Am I eating proper food? Am I having enough sleep? Am I having enough exercise? Do I have any bad habits? All these 3 things are going to affect my health. Rombo rombo important ana 3 mark question. Okay, so what are the 3 factors pasangla? Genetic disorders, yes or no? Then you have your infections and lifestyle. Okay, rombo rombo mukkiyamana question. Okay, so here you have health. How do we define health? Health is a state of physical, mental and social well-being. Okay, the definition தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, நான் physically fit இருக்கணும். Okay, socially I should be able to mingle with others and I should be mentally very 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 fit. Okay, yes. So இப்போ depression எல்லாம் நிறைய வருதுல, that is all related to mental health. Okay, then balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain good health. இதெல்லாம் already discuss பண்ணிட்டோம். Yes or no? We discussed all these things. Yeah, so awareness about diseases, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு தெரியணும். That is why you have this chapter in your 12th standard. சும்மா இந்த சாப்டர் வைக்கல, வெறும் மார்க்ஸ் வாங்குறதுக்காக இல்ல நீட்ல ஸ்கோர் பண்றதுக்காக இந்த சாப்டர் வைக்கல. Because you guys need to be aware of what is actually diseases, what are the different types of diseases. அந்த awareness கொண்டு வரதுக்காக தான் you actually have this chapter. Okay, and you should also be aware of vaccination, immunization. Okay, that is very important, that can save millions of life. Okay, and we should also be aware of proper disposal of waste, control of vectors. Vectors na in mosquitoes, your cockroaches, adala namal control panna therinjikano. Maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for maintaining a very very good health. Are all of you with me? Please do let me know in the chat section. Idu varaikum purinjada? Idhula irundhu major questions keka maatanga. Okay, endha topic la irundhu questions kepangandradhu kuda na sollirren. Okay, so please stay with me till the end. Okay, yes. Now the functioning of one or more organs is adversely affected. It is characterized by the appearance of various signs and symptoms. So symptoms na enna? Enakku ipo cold irukku. Cold oda symptoms enna? Running nose, fever, sore throat, cough, then you have sneezing. Idella symptoms. Okay, and the disease kind of symptoms, that is very very important. Okay, we say we are not healthy. When we are not healthy, when there is something that is wrong with our body, we say we are not healthy. Okay, are all of you listening to me, or all of you understand? எல்லாரும் ஒரு victory sign கொடுங்க. எனக்கு chat boxல யாரெல்லாம் இப்போ செஷனை கேட்டுட்டு இருக்கீங்களோ, please do put a victory sign so I know you guys are listening to me. இப்பதான் வருது பசங்களா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான question. Okay, disease வந்து ரெண்டு விதமா classify பண்றோம். One is infectious disease, other is non
non-infectious disease. So can anyone watching this live tell me what is infectious and what is non-infectious? Rombo easy. Correct? Infectious na enna? Thank you for joining in. Thank you Sam, Alvin, Prakalya, thank you. Yes. So infectious na enna சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அது வந்து ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு பரவக்கூடிய ஒரு disease. Okay, the best disease we all know, we all can relate, COVID-19, right? It spreaded from one people to other just like that. Okay, எவ்வளோ சீக்கிரம் இருந்துச்சு அதோட ஸ்ப்ரெட்டிங் கெப்பாசிட்டி. கரெக்டா? those diseases are called infectious disease. Okay, so the diseases which can be transmitted from one person to another is called infectious disease. Okay, so infectious disease are very common and every one of us suffer from these at some or the other time. Even common cold is an infectious disease. Okay, you have AIDS is fatal. AIDS is also infectious disease. It spreads from one person to other person. We will discuss about AIDS in this chapter itself. Okay, yes, infects other person. Very good. Okay, yeah. Non-infectious na enna pasangla? Non-infectious is a disease that doesn't spread from one person to another person, like your cancer. ஸோ நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க லைக் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸத்தோட கேன்சர் பேஷண்ட் கிட்ட பழக, அது ஆக்சுவலி கேன்சர் வந்து பரவாது பசங்களா. இட் டசன்ட் ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Okay, so all of you understood infectious and non-infectious. So infectious disease oda example enna? You have common cold, COVID, okay, AIDS. Non-infectious disease oda example enna? You actually have your cancer. Okay, புரிஞ்சதா? Can we continue? Can we all continue? Come on pasangla, show your energy in the chat box. I want many people to join in. So இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். Okay, you have your disease. Mind influences your immune system. ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. எனக்கு இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு any person X has any disease, first அவங்க மைண்டில் அதை நம்பணும், எனக்கு வந்து இது சரியாயிடும்னு. This is a proven scientific fact. Positive thinking affects your immune system. ஸோ நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க இது என்ன பேசுறீங்கன்னு. இட் இஸ் அ ட்ரூ ஃபேக்ட். வாட் யூ திங்க் இன் யோர் மைண்ட் யூ பிகம். யோர் பாடி ரியாக்ட்ஸ் இன் த சேம் வே பசங்களா. ஸோ மைண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இம்யூன் சிஸ்டம். இதை வந்து நான் ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறேன். Okay, and I have personally experienced your mind is definitely going to bring your immune system to the best. Okay, அப்பதான் என்னோட immunity work ஆகும். When the functioning of organ system of the body is adversely affected, அதுதான் நம்ம diseaseன்னு சொல்றோம். So diseaseனா என்னன்னு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். So disease ரெண்டு விதம் இருக்கு. ஒன்று வந்து infectious and non-infectious. So இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் good humor hypothesis. ஓகே, ஸோ இது யார் ப்ரொப்போஸ் பண்ணா? இது வந்து நீட்டில் கேட்கலாம். ஓகே, ஹிப்போக்ராட்டஸ் அண்ட் த இந்தியன் ஆயுர்வேதா சிஸ்டம் பேசிக்கலி இது ஒரு ஹைப்போதசிஸ்னால் என்ன? அது நிஜம் கிடையாது. அதை வந்து அவங்க ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதுனாங்க. எஸ் மைண்ட் செட் மேட்டர்ஸ். எஸ், ஸோ நம்மளால முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். ஓகே, ஆனால் நீங்கள் உங்கள் மைண்டை மேக்கப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எந்த விஷயத்தில் இருந்தாலும் சரி, படிப்பாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு கேமாக இருந்தாலும் சரி, ஏதோ ஒரு கோலாக இருந்தாலும் சரி, when you make up your mind, no one can stop you பசங்களா. I have personally, there is one book called Secret. எத்தனை பேர் படிச்சிருப்பீங்கன்னு தெரியல. If you guys haven't read that book, please do read. இப்போ நீங்கள் போர்டு எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா அந்த புக் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப உங்கள் மைண்டை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும், பாசிட்டிவாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். Amino acid is called as amino acid make up protein. Prasanna, can you be a little more precise about your question? Okay, so it states that health is a state of mind and body and mind where there is a balance of certain humors. So they were talking about body fluids. So அவங்க வந்து body fluids பற்றி பேசினாங்க. Person with yellow bile, அவங்க yellow fluid இருந்துச்சுன்னா, okay, it belongs to hot personality and would have fever. யார் வந்து இதை வந்து டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணா? வில்லியம் ஹேவ்ரி வந்து இதை வந்து டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணாங்க. அப்படி கிடையாது. ஹிப்போக்ராட்டஸ் அண்ட் இந்தியன் ஆயுர்வேதா சிஸ்டம், வாட் யூ கைஸ் திங்கிங் ஆர் நாட் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த blood that is circulating, there is no humors. Okay, and the normal body temperature in person with black bile using thermometer. So அந்த டைம்ல thermometer discover பண்ணாங்க. So அதை யூஸ் பண்ணி they started understanding what is actually this fever.
ஓகே ஃபீவர்னா என்ன பசங்களா ஒரு ஜென்ரலான ஒரு டாபிக் ஜென்ரலான ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் ஃபீவர் எதுக்கு வருது why do you think you get fever yes why do you guys think you get fever யாருக்காச்சும் யோசிக்க முடியுதா பரவாயில்ல தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபீவர் எதுக்கு வருது fever is an indication பசங்களா that your body is fighting against that pathogen ஸோ ஏதோ ஒரு எனிமி வந்திருக்குல்ல உங்கள் பாடிக்குள்ள அந்த உங்கள் பாடி உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து எஸ் இன்க்ரீஸ் இன் பாடி டெம்பரேச்சர் எஸ் ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் பாடி டெம்பரேச்சர் ஏன் ஆகுதுன்னா பிகாஸ் மை பாடி இஸ் ஆக்டிவ்லி ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் தட் எனிமி தட் இஸ் அன் இண்டிகேஷன் ஆஃப் ஃபீவர் ஓகே ஸோ டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் ஸோ டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பேத்தோஜன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இல்லை ஜெர்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இல்லை மைக்ரோப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மூணுமே ஒரே விஷயம்தான் ஓகே வி கால் திஸ் ஆஸ் டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் ஸோ நிறைய விதமான டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட் ஸோ பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸாக இருந்தால் அது வந்து நம்ம பேத்தோஜன்னு சொல்கிறோம் வைரஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கை புரோட்டோசோவா ஆல்சோ காசஸ் டிசீஸ் எஸ் ஆர் நோ எஸ் what do they mean by black bile and yellow bile are they referring to gallbladder yes it's like that okay gallbladder or bile see they wanted to give colors to the body fluids though they didn't study the body fluids so black ஆ இருக்கறதுனால இல்ல yellow-வா இருக்கறதுனால தான் உங்களுக்கு ஃபீவர் வருதுன்னு அவங்களே ஹைபோதெடைஸ் பண்ணிட்டாங்க Alvin is it clear they started hypothesizing that as their own okay so see you see here you can see blood air phlegm na enna and the mucus irukla that is phlegm black bile yellow bile in the mari they started hypothesizing but actually is there any yellow fluid bile juice irukku correct but they didn't discover all that back then it was just thinking hypothesizing themselves okay yeah what was I discussing is it clear okay so enna solittu irundana they were talking about pathogens virus bacteria fungi protozoa they are all biological agents okay then you have chemical agents do chemicals cause disease yes okay they cause cancer they cause mutation okay allergic rhinitis ஏதாச்சும் ஒரு கெமிக்கல் மூக்குல போச்சுன்னா you start sneezing correct that is also a kind of chemical pollutants we are all surrounded by numerous pollutants especially people who live in metro cities at least people who live in villages live a very peaceful life so இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்காதாங்க physical agents like heat cold humidity pressure radiation yes that can also trigger a disease okay mechanical agents you have vectors you have animals that carry pathogen from one host to another your rabies right your rabies is a viral disease but your dog carries that rabies virus see how interesting it is and deficiency of nutrient இதுதான் நம்ம deficiency diseases ன்னு சொல்றோம் minerals nutrients vitamin D deficiency causes rickets vitamin A deficiency causes night blindness vitamin C deficiency causes scurvy yes or no பசங்களா இந்த மாதிரி நிறைய விதமான disease causing agents இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா we are going to discuss this biological agents okay so அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் am I clear give the notes ma'am I want to study myself I'm preparing okay fine we will see yes yeah இப்போ நிறைய விதமான டிசீசஸ் இருக்கு பசங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்க நீட் எக்ஸாம் கூட இந்த கிளாஸ்ல நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆயிடலாம் வைரல் டிசீசஸ் ஸோ வைரல் டிசீசஸ் காமன் வைரல் டிசீசஸ் என்ன நான் எது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்றேன் எது உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்குன்னு சொல்றேன் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே காமன் கோல்ட் இன்ஃப்ளூயன்சா மீசல்ஸ் மம்ஸ் poliomyelitis என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம polio virus ன்னு சொல்லுவோம் so polio is caused by a virus பசங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க rabies I already told you okay smallpox chickenpox yellow fever AIDS they are all some of the viral diseases yes common cold is a viral disease yes very good next you have bacteria so bacterial diseases தான் உங்க சிலபஸ்ல இருக்கு so உங்க சிலபஸ்ல என்ன இருக்கு டைபாய்டு கொடுத்திருக்காங்க okay cholera typhoid tuberculosis tetanus diphtheria pneumonia syphilis gonorrhea and leprosy okay in the syphilis in the gonorrhea STDs
sexually transmitted diseases. Okay, yeah. எப்படி எதுக்கு நான் இதை வந்து இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறேன்னா, ஒரு 4 டிசீஸ் கொடுத்துருவாங்க, அவங்க சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரில். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ பாக்டீரியல் டிசீஸ், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ வைரல் டிசீஸ், அப்படி கண்டிப்பாக கேட்கலாம். Okay, are you guys understanding why am I stressing upon this? Okay, then you have protozoal disease, malaria, amoebic dysentery, sleeping sickness. We are going to discuss in detail about malaria from exam point of view. Then fungal disease, ringworm. Okay, athlete's foot. Fungi usually causes skin related disease, skin and hair related disease. Worms, filariasis, ascariasis, pinworm, அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. அப்புறம் mites, scabies. So இதில் முக்கியமாக நீங்கள் படிச்சுக்க வேண்டியது virus, bacteria, protozoa, fungi, worms. Okay, so we are going to decode every disease that is given in your textbook now. Okay, இதுதான் 3 விதமான disease: communicable, non-communicable and genetic. Okay, so what is communicable disease? It's an infectious disease. Okay, the diseases which can spread from one person to other person either through a vector or by themselves. Okay, then you have non-communicable disease. Hi Kavita. Yes, non-communicable disease, they do not spread from one person to another. So non-communicable disease la enna varum? Deficiency diseases varum. Okay, so deficiency disease in the heart attack, kidney failure, cardiovascular disease, adellame enga varudhu? Enoda non communicable diseases la varudhu. Okay, scurvy is caused by vitamin C deficiency, kwashiorkor is caused by protein deficiency. Correct ah? Ippo the next type is genetic disorder. So ellarum please do understand, it is congenital. Congenital na enna? Born with. நான் பிறக்கும் போதே அது என் கூட இருந்துச்சு. That means what? I have inherited it from my parents. Okay, I have inherited it from my parents. That is what you mean by congenital disease. Present at the time of my birth. Okay, it could be genetic abnormality or due to some malfunctioning in the Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome, sickle cell anemia, hemophilia, those lot of diseases that you study in principles of inheritance and variation, they are all genetic diseases pasangla, or genetic disorders. So இப்போ நம்ம வந்து என்ன படிக்க போறோம்னா communicable diseases படிக்க போறோம். Okay, yeah. So you will be notified. Roshan next class எப்போன்னு sir inform பண்ணுவாங்க. Okay, yeah. இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். Very important 1 mark question. What are pathogens? Okay, disease causing organisms are called pathogens. ரொம்ப முக்கியம். pathogens நம்ம என்னன்னு கூட சொல்றோம்? germs ன்னு கூட சொல்றோம். We call them as germs. Okay, so pathogens can enter our body via various means. Okay, they can enter through the water we drink, food we eat, okay, through the air we breathe. It can enter through multiple ways. Okay, so the pathogens have to adapt to life within the environment of the host. Namada host. Okay, the person who is affected is called the host. Okay, the person who is affecting is called as a pathogen. Am I clear? Are all of you clear with what is pathogen, what is host? ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so the pathogens that enter the gut must know a way of surviving in the stomach. இப்போ என்னோட stomachல அவ்வளோ concentrated HCl இருக்கு. So they must know a way to actually escape from my own immunity. Only then you will get a disease. See, I am telling you roughly, every day we are exposed to pathogen. Every day we are exposed to germs. But chronic disease is a disease which is like very difficult to treat. Okay, they are called chronic diseases. Yes, difficult to treat for a long period. Got it, Jayalakshmi? Yeah. So what was I discussing pasangla? I was discussing about this. Every day we are exposed to thousands and thousands of pathogen. But do we fall ill every day? ஒரு 9th லியோ 10th லியோ chapter இருந்துச்சுல, why do we fall ill ன்னு சொல்லி. When do we fall ill? When my immune system fails. Correct? When my body fails to eliminate that pathogen, only then I will be falling ill. Otherwise I am healthy. Okay, until and unless my immunity, my soldiers are working hard, I will be very healthy. When my soldiers are defeated, that is when I fall ill. ஆமாவா இல்லையா பசங்களா? Yes or no? Yes.
So few representative members they have discussed here. Okay, preventive measures ennalla pannalam we have discussed. Okay, yeah. First is typhoid. Yeah, can anyone tell me what is the causative agent of typhoid? Board le irukku Salmonella typhi. Okay, it is such a severe disease pasangla. Neenga typhoid nu sadharanama nenikadinga. You just find out someone who has been affected from typhoid, they will tell you how difficult it was for them to overcome typhoid. Okay, so what it is going to do, these pathogen generally enter your small intestine. Adha romba mukkiyam, enga poi avanga stay பண்ணுவாங்க, they will actually enter the small intestine. Okay, yes, Sam is telling typhoid is very very severe. Yes. Okay, treat பண்ணாட்டி இனிஷியலா ட்ரீட் பண்ணிட்டோம்னா டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா கொடுத்துட்டோமா இட் இஸ் ஃபைன். ஓகே, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சாதாரண ஃபீவர்னு சொல்லி ஒரு 1 or 2 வீக்ஸ் அதை வந்து தள்ளி போட்டுட்டே இருப்பாங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறது. ஓகே, தட் யூ ஷுட் நாட் டூ. எஸ், ஸோ சஸ்டெயின்ட் ஹை ஃபீவர் சிம்டம்ஸ், ஃபீவர் வந்து குறையவே குறையாது, நீங்கள் எத்தனை டோலோ போட்டாலும் திருப்பி ஃபீவர் வந்துட்டே இருக்கும், அதுதான் சஸ்டெயின்ட் ஹை ஃபீவர். ஓகே, வீக்னஸ், ரொம்ப வீக் ஆயிடுவாங்க, ஸ்டொமக் பெயின், constipation, difficulty in passing motion is called constipation, headache, loss of appetite. யாராவது சொல்றீங்களா loss of appetite னா என்ன பசங்களா? What do you mean by loss of appetite? You guys tell me. Until then I'll continue. Are the common symptoms. Intestinal perforation and death may occur in severe cases. As I already told you, intestinal perforation na enna, intestinal bleeding agalam. Okay, there can be mucus loss in the intestine. Okay, and it can even lead to death. Yes, what did I ask? I asked about loss of appetite. No hunger, very good. Yes, no hunger enu solla mudiyadhu. Loss of appetite na rendu meaning eduthikalam. One pasichitte iruko illa inno pasikave pasikadu. Both are loss of appetite. Yes, very good sir. Yes, loss of interest to eat food, right? Unga munnadi evlo delicious ana food irukum, but still you don't feel like eating. Okay, or in certain cases, in certain conditions, you feel like eating more and more. Both are loss of appetite, but in this case you will not feel like eating. Okay, can we continue pasangla? Are all of you here with me? Please do let me know in the chat section or victory sign podunga. Yes, this is very important pasangla. Eppadi diagnose பண்ணுவாங்க? How do they find out that you are affected by typhoid? We use a test called Widal. WIDAL. Okay, so easy 1 mark வாங்கணுமா இது தெரிஞ்சுக்கோ. ஓகே, ஒரு குக் இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ மேரி மேலான்னு சொல்லி அவங்க பேர். இது ஒரு குட்டி ஸ்டோரி மாதிரி. டைஃபாய்டு மேரி, ஓகே, இஸ் வர்த் மென்ஷனிங் ஹியர். ஷி வாஸ் அ குக் பை ப்ரொஃபஷன் அண்ட் வாஸ் அ டைஃபாய்டு கேரியர் who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. So she was a cook. She was working somewhere. Okay, she was a carrier of a typhoid. She didn't know that she had typhoid because she didn't have much symptoms. Okay, but she was spreading typhoid to everyone because she was a cook, right? So hygiene is very very important. Okay, yeah, tell me legend nice, what's your doubt? Can I know what is your doubt? Okay, so by then we will talk about pneumonia. Okay, the first bacterial disease is typhoid, the second bacterial disease is pneumonia. So pneumonia is caused by 2 organisms pasangla. One is Haemophilus influenzae, rombo important, Streptococcus pneumoniae. Okay, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae are the 2 pathogens or are the 2 bacteria that causes pneumonia. So what are they responsible for? They are responsible for pneumonia, and pneumonia affects your lungs. adha neenga rombo clear ah purinjikkanum. So எதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது? என்னோட லங்ஸ்ல. என்னோட லங்ஸ்ல என்ன இருக்கு? alveoli இருக்கு. I hope all of you remember. What are alveoli? The functional unit of your lungs. Correct? Where the exchange of gases happen. இந்த மாதிரி sac like structures இருக்கும். கரெக்ட்டா? Your lungs is made up of millions of sac like structures called alveoli. Okay, so there will be infection in the alveoli. Okay, what is alveoli? They are the air filled sacs.
Okay, as a result of the infection, the alveoli gets filled with fluid. And the alveoli la poi thanni na exact thanni kadiyadu, fluid poi they actually go and get accumulated pasangla. Okay, அப்போ என்ன ஆகும், உங்கள் லங்கோட ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து குறையும். ஓகே, the amount of oxygen that is supplied to your body becomes less. Okay, this pneumonia happened in case of your COVID also. COVID patients நிறைய பேருக்கு அந்த lung capacity வந்து குறைஞ்சது. ஏன்னா அவங்க alveoli போய் அந்த mucus போய் accumulate ஆயிட்டே இருந்துச்சு. Okay, so it can lead to problems like fever, chills. Chillsனா என்ன, ரொம்ப குளிர் வரும்ல, that is called chills, cough and headache. In severe cases, the lips and fingernails may turn grey to bluish. Can anyone in the class, can you tell me why it is turning grey to bluish? Enna reason in the grey to bluish மாறதுக்கு? Why? At least one of you in the class. ஏன் bluish எதுக்கு ஆகுது? Because the oxygen carrying capacity is decreasing pasangla. So the blood is slowly losing its color. Okay, so that is because of lack of oxygen. Simply we can write it as lack of oxygen. Okay, a healthy person acquires the infection by inhaling the droplets or aerosol. இப்போ ஒரு pneumonia infected person வந்து cough பண்றாங்க, இல்ல sneeze பண்றாங்க, அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, there will be so many aerosol droplets that will be released into the air. Correct? So அது என்ன ஆகும், அது வந்து இன்னொருத்தங்க inhale பண்ணுவாங்க, ஒரு healthy person inhale பண்ணுவாங்க, அப்படிதான் அவங்களுக்கு இந்த disease வருது பசங்களா. Okay, that is when they get this disease. Okay, it is also how do you get the infection? By sharing glasses, utensils with an infected person. So your pneumonia is a highly infectious, lack of oxygen. Yes, very good. Pneumonia is a highly infectious disease. Other than that, you have, they have just mentioned, இதெல்லாம் mention மட்டும் தான் பண்ணிருக்காங்க. Okay, you don't have to read in detail. எது dysentery, plague, diphtheria are some of the bacterial diseases. So நீங்க என்னென்ன bacterial disease படிக்கிறீங்க, ரெண்டு தான், ஒன்று வந்து typhoid, இன்னொன்று வந்து pneumonia. Other than that, what are the diseases which are mentioned? Plague, diphtheria and also your dysentery. Okay, can we continue? All of you here, can we continue? Spread ஆகும், pneumonia spread ஆகும். Yes, it spreads. It's a communicable disease. Continue பண்ணலாமா? இப்போ வந்து you have all these pictures. நம்ம discuss பண்ணதான் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி pictures ஓட discuss பண்ணலாம். Okay, so இது எங்க இருக்கு பசங்களா, இதுதான் உங்களோட salmonella typhi. It is there in your intestine. Okay, the pathogen is this. Mode of transmission is what? Contaminated food and water. Okay, through fecal matter. Okay, then it enters small intestine through food and water and migrates to other organs. So அது வந்து உங்களோட வேற organ small intestine ல இருந்து எல்லா organsக்கும் அது வந்து spread ஆகும். Okay, இது important 3 mark question. What is the causative agent, mode of transmission and symptoms of typhoid? Very important. Okay, yes. Now, what is the symptom? High fever. இதெல்லாம் already சொன்னதுதான். Intestinal perforation and death may occur. This was already discussed. Okay, symptoms. Next, this is Widal test. இப்படி தான் அந்த டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Okay, agglutination test that detects the antibody. ரொம்ப டீடைல்ஸ் தேவையில்லை, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கன்றதுக்காக இந்த பிக்சர் காமிச்சிருக்கோம். Okay, so what test is used to detect or diagnose typhoid? It is Widal. அவ்வளவுதான். She was Mary Mallon, known as Typhoid Mary. She was an Irish American cook. She did not show symptoms of typhoid but spread the disease while working as a cook in the New York City through the food she cooked. She was a carrier of typhoid causing bacteria. Okay, it's just a revision of what we did. See, this is important pasangla. See here, you can see this congestion in the lungs. X-ray எடுப்பாங்க, pneumonia இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் X-ray எடுப்பாங்க. You can see this side the lungs is clear, correct? This side you can see a congestion that has happened. That congestion is because my alveoli is filled with fluid. Okay, and that will decrease the O2 oxygen capacity there. The oxygen carrying capacity or the oxygen exchange of gases வந்து ரொம்ப குறையும். So your body will lack oxygen.
Okay, so what is the causative agent? ரெண்டு இருக்கு பசங்களா இல்ல streptococcus pneumonia அது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க pneumonia and you have one more also Haemophilus influenzae and streptococcus pneumoniae. These are the two causative agents. So all the other things we discussed. Okay, this is what is happening pasangla. You can see here, this is your alveoli. The alveoli is filled with a fluid, okay, and thereby making it difficult to breathe. Breathing e kashtamagum. Okay, nariya covid patients la pathina they would start becoming breathless, okay, because the lungs would have become so weak. Am I all clear till here? Any doubts till here? Next disease, okay, idella extra information just for you guys to know. Just give me a minute, I'll finish it off. Cholera is caused by what? Vibrio cholerae. Okay, neat is rombo important. And how it is spread? It is spread through contaminated food and water. Unga typhoid seri, cholera seri. No, this is class 12. This is not class 10, this is class 12, human health and diseases. Yes Tarun, this is class 12. Okay, you can just read it, you can just join us, it's a very general topic. Okay, yeah, symptoms enna, the patient starts passing stools frequently, okay, dysentery or diarrhea is a symptom of your cholera, okay. Rombo ungalku vandu water loss romba airum, okay, it results in dehydration. So dehydration endradhu it can even lead to death. Okay, dehydration might seem to be very simple, but adhe or 2-3 days ku romba dehydrate aite irundanga it can even lead to death. Okay, yes, contaminated food. Next you have diphtheria. Diphtheria nariya per yosichirpinga, it is something affecting your intestine. Kedaiyadu pasangala, it is affecting your upper nasal cavity. Okay, so your throat, sore throat, they are all the symptoms of diphtheria. Okay, mode of transmission aerosol. But ana ipo diphtheria kala nariya vaccines vandirchi. The rate munnala nariya per affect aayittu irundanga, especially children, but now the rate of infection has decreased. Okay, yes, so what are the symptoms? Sore throat, mainly a throat infection nu solluvom. Okay, with mild fever, sometimes vomiting and headache. These are all some of the symptoms of diphtheria. So tuberculosis, idha patti nariya perku theriyano pasangala, there is a treatment for tuberculosis. Okay, though it is a very severe disease, you can get completely recovered from tuberculosis, and the treatment for tuberculosis is free in many primary healthcare centers all over the country. Okay, so in the bacteria enna pannona, it is going to go and damage your lungs. Okay, ellame in the bacteria usually they all go and damage your lungs and decrease the breathing capacity. Okay, so konja seriyavara mari irukum, thiruppi jaastiyavum, seriyavara mari irukum, thiruppi jaastiyavum. Please do get it tested. Okay, it is Mycobacterium tuberculosis and it is also spread through air. Idu vandu nama enna solrom, airborne nu solrom. Romba mukkiyamaana vishayam. Okay, the infection spreads through air. So these are all some of the tablets which are given for tuberculosis infection. Okay, so in the rifampicin endradhu or antibiotic. Okay, not so important from board exam point of view. Yes, the next one is tetanus. So tetanus பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு I believe. Okay, so எப்பயாச்சும் உங்களுக்கு இந்த sharp iron objectsல அடிபட்டிருக்குனா, if you have got hurt, நீங்க உடனே உங்க parents போய் உங்களுக்கு TT injection ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. கரெக்ட்டா? Has anyone got this TT injection? Anti tetanus injection கொடுத்திருக்காங்களா யாருக்காவது? ஏதாச்சும் ஒரு ஐரன் ஆப்ஜெக்ட்ல இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு அடிபட்டிருந்துச்சுன்னா they give this TT injection. Okay, அந்த ரஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு பேத்தோஜன் இருக்கும். அந்த பேத்தோஜன் பேரு Clostridium tetani. Okay, this Clostridium tetani, when it enters your bloodstream, it can affect your nervous system. It causes spasm of the jaw muscle. In the jaw அப்படியே லாக் ஆயிரும். You cannot move this jaws. Okay, it's called locked jaw. Okay, from the jaw and face, the spasm will move downward to cause the neck stiffness. First inga vaayil affect agum, apra the neck will get stiff. Okay, then it will worsen, it will move on to my legs, hands and all. Finally, it can even paralyze my entire body. But இதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, ரொம்ப சிம்பிளான ட்ரீட்மெண்ட். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அடிபட்டுச்சுன்னா உடனே you have to take anti tetanus injection. Yes,
எஸ் குமரேசன், யா. ஸோ நிறையா பேர் இந்த டிடி இன்ஜெக்ஷன் எடுத்திருப்பீங்க. ஓகே, தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். யா, இப்போ வைரல் டிசீஸ் இது வந்து உங்கள் சிலபஸில் இருக்குது. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஸோ காமன் கோல்டு. Common cold is caused by rhinovirus. Important question. What causes common cold? Rhinovirus. So in a common cold, நீங்க medicine எடுக்கிறீங்களோ எடுக்கலையோ within 7 days it will complete its life cycle and it will die. Okay, it will not stay in your body for more than 7 days. Okay, and it will affect your upper respiratory tract. It will never go to your lungs. Okay, upper respiratory tract. Upper respiratory tract na enna? Enoda nasal, okay, in the region matrum da adu affect pannum. In lungs kitte idu pogadu. So that's why many people had a confusion between the symptoms of COVID and the symptoms of common cold. Rendume ore mari symptoms ah irukum. Correct ah? Aduliyum cold agum, iduliyum cold agum, sore throat renduthiyume irukum. The only thing that your COVID does, it affects your lungs. Whereas this common cold affects only your upper respiratory tract. Okay, and again it is highly enna solradhu communicable, highly infectious. Okay, so ipo orthanga vande if someone had, even if your friend had cold, okay, and you are using the things that your friend used, maybe it could be a book, pen, you can immediately catch cold, especially small children. Okay, இந்த சின்ன பசங்களுக்கு வருஷத்துல ஒரு 4-5 வாட்டியாவது கோல்ட் வந்துரும் because of this. Okay, what are the symptoms? Nasal congestion, மூக்கு வந்து அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். Okay, discharge, fever, headache, sore throat, cough, hoarseness and tiredness. Okay, I won't tell it is not severe, it is easy to cope up common cold, அப்படி நான் சொல்லல. It is very, treatment is very easy. So if the doctor once identifies, ஏன் stethoscope வச்சு செக் பண்ணுறாங்க உங்கள் செஸ்ட்டு, அங்கே ஏதாச்சும் செஸ்ட்டில் ஏதாச்சும் கன்ஜெஷன் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ செஸ்ட்டில் எதுவும் கன்ஜெஷன் இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, they won't give you any kind of antibiotics. சும்மா கோல்டுக்கான மெடிசின்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு அமுச்சு விட்ருவாங்க. அதே உங்கள் செஸ்ட்டில் கன்ஜெஷன் இருந்துச்சுன்னா they will give you antibiotics. Have you guys observed this? Have you guys observed this? சீக்கிரமே போயிடும். இது ஒரு 3 or 4 டேஸில் நீங்கள் மெடிசன் எடுக்கிறீங்களோ இல்லையோ, this common cold is treatable. It is a viral infection of your upper respiratory tract, especially your nose and your throat. ஓகே, சோர் த்ரோட் அந்த மாதிரி. ஸோ நிறையா பேர் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து காமன் கோல்டா இல்லை கோவிட்டா. ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள், 2 நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள், 3ஆவது நாள் கோ கன்சல்ட் அ டாக்டர். Okay, so influenza, it's very common these days. Okay, especially in this weather. Okay, இப்போ வந்து weather வந்து it is not hot, right? It's a kind of a winter that's happening here. So here the influenza வந்து இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெஸ்டான ஒரு situation, பெஸ்டான environment. Okay, so it is called flu. Influenza is called flu. Okay, so what is the pathogen? Influenza virus. Okay, again the symptoms is very much same. Here you can also get tiredness. Okay, இதுல ஒரு additional symptom இருக்கு, jointலலாம் pain இருக்கும். Okay, you will have fever which is usually high, coughing இருக்கும், vomiting இருக்கும். They are all the symptoms. Pneumonia spread ஆகுமா? Yes. Chronic disease means ma'am can't understand. Okay, நான் சொல்றேன். Chronic disease, இப்போ cancer இருக்குப்பா. ஓகே, கேன்சர் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ண முடியுமா? கேன் ஐ ட்ரீட் கேன்சர் வெரி ஈஸிலி? இட் வில் டேக் ஸோ மச் டைம். கரெக்டாக, அது ரொம்ப நாள் ஆகும் அது சரியாகும். சில பேருக்கு சரியாகும், சில பேருக்கு சரியாகாது. அதை தான் நம்ம க்ரோனிக் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் வெரி சிவியர். க்ரோனிக் டிசீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிவியராக இருக்கும். ஓகே, ஆனால் இது அவங்க காமன் கோல்டெல்லாம் அது வந்து க்ரோனிக் டிசீஸ் கிடையாது. கிளியர் சசிரேகா? யா, சிக்கன் பாக்ஸ், ஜாஸ்டர் வைரஸ், இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நிறையா பேருக்கு இந்த வேக்சின் கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்? ஜாஸ்டர் வாரிசெலா வேக்சின் இல்லாட்டி ஜாஸ்டர் வைரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தெர் வில் பி ரேஷஸ் ஆல் ஓவர் த பாடி அண்ட் விச் வில் காம் டவுன். அதுக்கு வந்து மெடிசனே கிடையாது. நீங்கள் சிக்கன் பாக்ஸ் வந்துட்டு அதுக்கு ஏதாச்சும் மெடிசன் கொடுப்பாங்களா? கொடுக்கவே மாட்டாங்க. வெறும் ஃபீவர் வந்தால் டோலோ மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. Okay, there is no treatment for this. The body has to fight against that particular pathogen and it has to recover on its own. Okay, smallpox is very severe. Smallpox is totally eradicated. Ipo smallpox e kedayadu. Edward Jenner oda vaccine vandone there is no smallpox case still date. Okay, it is a completely eradicated disease. Yeah, we'll continue.
Yes, poliomyelitis, நான் இப்பதான் சொன்னேன், it is caused by polio virus. It's direct or oral transmission ஆகும். Okay, and one more thing is it damages your neurons. Okay, there will be convolutions and it will usually affect your legs. So the people, the children தான் இது affect ஆகும். Okay, and they actually cannot walk properly. Okay, mumps, measles and rubella. So நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல ஒரு 2-3 years back MMR ன்னு சொல்லி ஒரு வேக்சின் கொடுத்தாங்க ஃப்ரீயா. Measles, mumps, rubella. It is a single vaccine for 3 diseases. Okay, so it is going to affect your glands here. Okay, parotid gland. So உங்க salivary glandல வந்து infection ஆகும் and that is called as mumps. Okay, then you have protista infection. This is there in your syllabus. Okay, amoebiasis. ஸோ அமீபியாசிஸ்ன்றது ரொம்ப நம்ம டீசென்ட்ரி தானே, டயேரியா தானே நம்ம சிம்பிளாக நினைக்கிறோம். பட் இட் ஹேஸ் டேக்கன் மெனி லைஃப் ப்ரீவியஸ்லி. ஓகே, ஸோ அமீபியாசிஸ் இஸ் காஸ்ட் பை அ protista. Okay, this is not a bacterial disease or a fungal disease or a viral disease. It is caused by protista pasangla. So what is the name of the pathogen? Entamoeba histolytica. Romba easy ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. Okay, Entamoeba histolytica. So who is actually the carrier? Houseflies. So the housefly will go and sit on the fecal matter and the same housefly will come and sit on the food. And when a healthy person consumes this, the person is going to get the disease. So adhaan nama amoebiasis nu solrom. Severe abdominal pain. You will not believe the pain will be so severe, especially when children are affected. No, it's very difficult to see them like that. Okay, constipation. Class 10 EPO ma'am, they will inform. Please don't spam here. They will inform. Okay, endha schedule nalum ungalku information kandipa varum. Okay. Yeah, so what was I telling? Constipation, abdominal pain and cramps. Severe cramping varum. அப்படியே அந்த வயிறை பிடிச்சு இழுக்கிற மாதிரின ஒரு பெயின் வரும். And severe stagesல உங்க intestinal walls இருக்கா? உங்க intestinal wallsல mucus இருக்கா? Those mucus and blood will also be released pasangla. Okay, there can be blood and mucus in the fecal matter. That can also be a symptom of your என்ன சொல்றது, amoebiasis. Okay, so amoebiasis is caused by Entamoeba histolytica. So amoebiasis நம்ம amoebic dysentery ன்னு கூட சொல்றோம். Dysentery or dysentery. Okay, இங்க பாருங்க, இந்த contaminated water இந்த பையன் குடிக்கிறானா, so this boy will be affected. Okay, so என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will actually test the fecal matter for the presence of this particular pathogen. Okay, next Ascariasis. இது வந்து helminthes ன்னு சொல்றோம். Ascariasis belongs to which phylum? Can anyone tell me? Ascariasis, you have this invertebrates ல நிறைய phylum இருக்குல்ல. So Ascariasis belongs to which phylum? I am asking a very very simple question. It belongs to Helminthes. ஆமாவா இல்லையா? Okay, so அதனால தான் அதை நம்ம nematodes. Yes. Okay, அதனால தான் நம்ம அதை Ascariasis ன்னு சொல்றோம். Okay, இல்ல roundworm disease ன்னு சொல்றோம். So what is the name of the pathogen? Ascaris lumbricoides. Okay, so how is it getting transmitted? Soil, water, vegetables, fruits contaminated with feces containing egg of parasites. So please pasangla, இந்த roadside vendors கிட்ட இருந்து வாங்கி சாப்பிடும்போது make sure it is hygienic. Okay, or else அதுல இருக்க egg வந்து உங்க பாடியில என்டர் ஆகி உங்க பாடியில அந்த egg வந்து hatch ஆக chances இருக்கு. Okay, symptoms: internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of intestinal passage. Okay, இவ்ளோ பெரிய worm நம்ம intestine ல இருக்குமானா இருக்கும். There have been so many evidences regarding this. Okay, நிறைய evidence இருந்திருக்கு. So especially இந்த childrenக்கு 5 வயசுக்குள்ள இருக்க childrenக்கு இந்த deworming medicine கொடுத்திருப்பாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So every 6 months once இல்ல 3 months once depending on the doctor's suggestion ஒரு deworming medicines கொடுப்பாங்க. அந்த deworming medicine night கொடுக்கணும். ஒரு full bottle அப்படியே கொடுத்துறணும். Okay, the next day if there is any worm that is present in the gut, okay, that will come out through the fecal matter.
ஓகே அண்ட் திஸ் நிறைய worms வந்து வயிற்றில் இருந்துச்சுன்னா பசங்க வந்து சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க. Okay, their digestion will be very poor. அப்பப்போ stomach pain ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, at that time the doctors will suggest this deworming medicine. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த deworming medicine பத்தி? Have you guys heard about it? அப்புறம் tapeworm கூட ஒரு parasite தான், அது கூட நம்ம intestineல இருக்கும். Okay, it's a flat worm, platyhelminthisல இருக்குல்ல, அது கூட நம்ம intestineல இருக்கும். It is going to go and என்ன சொல்றது, அதுல வந்து ஒரு sucker and hook மாதிரி இருக்கும். Hook will go and attach to my intestinal wall and sucker will absorb all the nutrients from my intestine. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? Any doubts still here? Yes, this is a very important disease. So many questions can be asked from this. Okay, filariasis. Okay, the filariasis is caused by a pathogen. இது வந்து ஒரு worm disease தான். It is caused by Wucheria bancrofti. Okay, this name you can remember. And Wucheria malayi, we call them as filarial worms. They also belong to Ascaleminthus. Okay, இது எப்படி spread ஆகுதுன்னா, it is caused by the spread of Culex mosquito. Simple ஒரு question கேட்கலாம். Filariasis is caused due to the bite of dash Culex mosquito. Filariasis is caused by dash pathogen Wucheria bancrofti. Both of it you should very clearly remember. Okay, so in the filarial worms என்ன பண்ணோம்னா, all of you listen to me carefully, it lives in the lymphatic vessels, usually in the lower limb. Okay, நம்ம lower limbல வந்து lymphatic vessels இருக்கும். It causes chronic inflammation of the organs in which they live for many years. So இங்க பார்க்குறீங்களா, இது வந்து நம்ம elephantiasis ன்னு சொல்றோம். ஏன்னா அவங்க கால் வந்து elephant leg மாதிரி ஆயிரும், அவ்வளோ பெருசா வீங்கிரும். அதனால தான் நம்ம அதை வந்து elephantiasis ன்னு சொல்றோம். So filariasis என்னன்னு கூட சொல்றோம், we call it as elephantiasis. Okay, because there is going to be edema. Please tell me, class 10, I am not sure when you will have the class, they will let you know. If there is any doubt regarding what I am telling, please do let me know. Yeah, so என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான், elephantiasis ன்னு சொல்லுவோம். Okay, because there will be swelling and it is spread by the Culex mosquito. ஏன் இந்த swelling வருதுன்னா, they are going to affect your lymphatic vessels, lymph nodes, okay, which is there in between your thighs, okay, which is there in your leg region. Okay, is it clear பசங்களா? Are all of you aware with filariasis? அது வந்து அமீபியாசிஸ் ன்னு சொல்றோம். இப்போ the most important one, malaria. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So malaria is caused by a protozoan. ரொம்ப முக்கியம். Okay, there are 3 important protozoan: Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. ஓகே, இந்த 3 ஸ்பீசிஸும் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து இந்த பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபேரியமை மேலிக்னன்ட் மலேரியான்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஏன் இதை வந்து மேலிக்னன்ட்னு சொல்கிறோன்னா, இட் இஸ் வெரி சிவியர், ரொம்ப கஷ்டம் அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு, அதோட சிம்டம்ஸும் ரொம்ப சிவியர். அதனால அதை வந்து நம்ம மேலிக்னன்ட் மலேரியான்னு சொல்கிறோம். ஓகே, now who is spreading this disease? உங்க filariasis வந்து யார் ஸ்ப்ரெட் பண்ணா? Culex mosquito. இப்போ இதை வந்து யார் ஸ்ப்ரெட் பண்ணா? ஃபீமேல் anopheles mosquito. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 1 mark question. Who is the vector? ஓகே, வெக்டர்னு சொல்லலாம். காசட்டிவ் ஏஜென்ட்க்கும் வெக்டருக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே, சில பேர்கிட்ட நான் கேட்பேன், what causes malaria? They will tell mosquito. No, mosquito is not causing the disease. It is a protozoan called Plasmodium that is causing the disease. Yes. Okay, all of you understood still here? Now we will move on to the symptoms. You have the life cycle of Malarian parasite in your NCERT, which is a very important 5 mark question. உங்களுக்கு 5 marks வரணும்னா please do listen to me very carefully. Okay, am I clear till here? So யாரெல்லாம் இப்போ செஷன்ல இருக்கீங்களோ please do let me know if it is clear. Yes. ஸோ இந்த மலேரியல் பேரசைட்ன்றது ஒரு கெமிக்கல் ரிலீஸ் பண்ணோம், இல்லை ஒரு டாக்ஸின் ரிலீஸ் பண்ணோம். அது பேர் ஹேமோசாயின் ஆர் ஹீமோசாயின்னு சொல்லுவோம்.
Okay, and this 𝐒𝐸𝐬𝐽 is going to cause high fever. ஓகே, ஒரு 3 நாள் நல்லா இருப்பாங்க, ரொம்பவே நார்மலாக இருப்பாங்க, திடீர்னு அவங்களுக்கு ஃபீவர் வரும், திடீர்னு அவங்களுக்கு சில்ஸ் வரும். Okay, that is because as and when this malaria is completing this plasmodium is completing its life cycle, it is going to release a chemical called 𝐒𝐸𝐽. Okay, and this 𝐒𝐸𝐽 is responsible for fever pasangla. I hope it is clear still here. Okay, இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம். தட் இஸ் த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் மலேரியல் பேரசைட். யாருக்கெல்லாம் 5 மார்க் கண்டிப்பாக எனக்கு வேணும் மேம் நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் டு லிசன் டு மீ வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஃபர்ஸ்ட் திங், வை ஒன்லி ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸ் கேரிஸ் டிசீஸ்? எனிபடி? வை ஒன்லி ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸ் கேரிஸ் டிசீஸ், நாட் மேல் மஸ்கிட்டோஸ்? அந்த ப்ரீவியஸ் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அது க்யூலெக்ஸ், ஃபீமேல் க்யூலெக்ஸ் தான், இதுவும் ஃபீமேல் தான். ஏன் ஃபீமேலாக சொல்கிறேன்? வெரி குட், they need human blood for reproduction. Okay, that's the reason பசங்களா. ஸோ உங்கள் மலேரியல் பேரசைட்டுக்கு 2 ஹோஸ்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து மஸ்கிட்டோ, ஓகே, இன்னொன்று வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ். Okay, there are 2 hosts, one is the mosquito, another one is human beings. So பாதி லைஃப் சைக்கிள் வந்து உங்களோட ஹியூமனில் நடக்கும், அதோட பாதி லைஃப் சைக்கிள் வந்து உங்களோட மஸ்கிட்டோவில் நடக்கும். ஓகே, ஸோ plasmodium has 2 hosts. ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. Let's start from here. When the mosquito bites another human, ஸ்போரோசாய்ட்ஸ் ஆர் இன்ஜெக்டட். எப்போ அந்த ஒரு மஸ்கிட்டோ வந்து உங்களுக்கு கடிக்குதோ அந்த மஸ்கிட்டோட சலைவரி கிளான்ஸில் ஸ்போரோசாய்ட்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும். வாட் இஸ் தட் ஸ்போரோசாய்ட்? இட் இஸ் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம். ஸ்போரோசாய்ட், எஸ், பிகாஸ் தே நீட் நியூட்ரியன்ஸ், human blood to produce egg. Absolutely correct, Alvin. Yes, for reproduction. Laura, correct. Yes, female da ma'am get. Yes, they cause disease. நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? You have this sporozoid stage. Okay, sporozoid will enter your blood. ஓகே, அது பிளட்லேருந்து எங்கே போகுது பசங்களா? அது வந்து லிவருக்கு போகுது. ஸோ பிளட்லேருந்து எங்கே போகுது பசங்களா? லிவருக்கு போகுது. ஓகே, ஸோ இன் லிவர் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன் லிவர் தே ஆல் ரீப்ரொடியூஸ் asexually. ஓகே, அந்த ஸ்போரோசாய்ட் வந்து அதுக்கு நல்ல ஒரு ஹோஸ்ட் கிடைச்சிருக்கு, கரெக்டா? ஸோ இட் வில் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அண்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட் ரீப்ரொடியூசிங் அண்ட் பர்ஸ்டிங் த செல் அண்ட் ரிலீசிங் இன் டு த பிளட். ஸோ இப்போ வந்து அந்த செல்லவே, அந்த உங்களோட லிவர் செல்லவே பர்ஸ்ட் பண்ணி இட் இஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் இன் டு த பிளட். ஓகே, now sporozoids என்ன ஆகுது? They are reproducing asexually. புரிஞ்சுதா பசங்களா? Did everyone understand still here? Any doubts still here? Yes or no? Okay, now parasites reproduce asexually in the RBC, busting the RBC and causing the cycles of fever and other symptoms. The released parasite infect the new RBC. So inga burst agudula, the burst ஆகும்போது இங்க ஒரு கெமிக்கல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், அது பேர் தான் 𝐒𝐸𝐽. ஓகே, யூ கேன் see the RBCs. ஆக்சுவலி இங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகுதா, இது திருப்பி ஆர்பிசி என்டர் பண்ணுதா, ஆர்பிசியில் என்ன ஆகுது? இன் ஆர்பிசி அகெயின் they are reproducing asexually and they are releasing the stages. Okay, when they are releasing, when there is a lysis of RBC, it releases a chemical and that chemical is called as 𝐒𝐸𝐽. And this 𝐒𝐸𝐽 is responsible for fever. Okay, இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, you can see there is another mosquito biting here, so they will now develop into gametocytes. So gametocytes na enna? They are developing into a sexual phase. So inga வந்து என்ன நடக்குது? asexual phase development ஆகுது. So இங்க வந்து உங்களோட sexual phase development ஆகுது. Yes or no? So you have the gametocytes which are developing. Okay, இப்போ இன்னொரு மஸ்கிட்டோ வந்து அதே ஒரு மலேரியா இருக்க ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து திருப்பி கடிக்குது. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த gametocytes வந்து எங்க என்டர் ஆகும்? It will enter the mosquito. Okay, so you have your male gametocytes and female gametocytes, and fertilization happens in the mosquito's gut.
Okay, fertilization வந்து இங்க ஆகாது, human being ல நடக்காது. Fertilization happens in the gut of the mosquito. Okay, and then again a sporozoite is developed. Okay, and then there will be release of sporozoite into the salivary gland. The cycle again and again continues. Okay, so நமக்கு இருக்க ஒரே பிரச்சனை என்ன, இந்த ஹீமோசைன் கெமிக்கல் ரிலீஸ் பண்றது தான் ஒரே பிரச்சனை. அதனால தான் நமக்கு சிம்டம்ஸ் வருது, and that's very severe. Okay, it's not a joke. Okay, am I clear? இது உங்களுக்கு ஃபுல்லா புரிஞ்சா உங்களுக்கு 5 மார்க்ஸ் கிடைக்கும் பசங்களா. இந்த டயக்ராமோட நீங்க நீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் a very very important 5 mark question. Okay, am I clear? Where sexual reproduction takes place in mosquito. Laura, clear? இங்க பாருங்க, fertilization வந்து மஸ்கிட்டோல நடக்குது, கரெக்ட்டா? இந்த gut of your mosquito. Gut na என்ன? Digestive system. Any other doubts? Okay, doubts எதுவும் இல்லாட்டி நான் ஒரு question கேட்கிறேன். People, listen to the question carefully. People with sickle cell anemia are not affected by malaria. Give reason. I repeat the question. People, okay, with யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பாப்போம். With sickle cell anemia are not affected by malaria. Reason, let me see. நான் திரும்பறதுக்குள்ள எல்லாரும் ஆன்சர் சொல்லி இருக்கணும். ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन. இது இருக்கு உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. ஓகே, sickle cell anemia na என்னப்பா? What is sickle cell anemia? Sickle cell anemia is nothing but the RBCs are sickle shaped. இந்த மாதிரி நார்மலா இருக்காது. இது வந்து உங்க நார்மல் RBC, கரெக்ட்டா? This is your normal RBC. This is your sickle shaped RBC. Okay, your malarial parasite, listen to me very carefully. The RBC is already ruptured in சொல்ல முடியாது, it's sickle shaped. Okay, yes, you are very close to the answer. Build your answer and type it. Okay, so என்ன ஆகும்னா இந்த sickle shaped RBC ல வந்து என்னோட மலேரியா அதோட லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. Okay, due to the sickle shape of the RBC, the malarial parasite cannot complete its life cycle. Yes, yes, blood illa, RBC. Very good, it's, you just correct your answer, RBC. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? இது உங்க CBSE போர்ட்ல கேட்கலாம், ஏன் உங்க நீட் எக்ஸாம்ல கூட கேட்கலாம். ஓகே, I will write down the answer also. இங்க எழுதுறேன், எல்லாரும் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. Sickle shaped RBCs do not allow the malarial parasite to complete its life cycle. அவ்வளவுதான். இது எழுதுனா உங்களுக்கு 2 marks கிடைக்கும். Are all of you clear with this? To complete its life cycle. அவ்வளவுதான் பசங்களா. 5 marks, 2 marks. 5 marks எது? Life cycle of malarial parasite. 2 marks எது? They can ask you this. Where is the point in the blood, ma'am? I didn't get your question. Bloodல வந்து எங்க இருக்கு என்னோட malarial parasite? It is there in your RBC, correct? So that is the point in the blood. You can reframe your question. Yes. Next, we have fungal diseases. See, fungal diseases வந்து ரொம்ப life threatening diseases கிடையாது. Okay, but they usually affect your skin and air. Okay, so trichophyton இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான பேரு. It's not there. Oh, I think you can check it in principles of inheritance and variation ல ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்க. அதுல படிச்சனா இல்ல இந்த சாப்டர்ல படிச்சனா ஞாபகம் இல்ல எனக்கு. Okay, you can check it once. Okay, so trichophyton and epidermophyton. Okay, these are the 2 species of fungi which is responsible for ringworms. எப்போ தெரியுமா பசங்களா fungal diseases வரும்? When you don't take bath properly. Okay, when there is a lot of moisture in your skin, ரொம்ப oily skin இருக்கும்போது தான் இந்த fungal disease வரும். So sweat, oil, dirt, they are very good places for your fungus to grow.
Okay, so they cause lesions na enna indha mari or lesions cause pannum on your skin, nails and scalp na ennoda hair da scalp. Your dandruff is a fungal disease. Okay, sila kind of dandruff, ellame kediyadhu, sila kind of dandruff is a fungal disease. Okay, these lesions are accompanied with intense itching, romba sorinom pole irukum, that is called itching. Heat and moisture, this is what I was telling you, help these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds. Okay, so engala the regions which are not well exposed to sun, they are all more prone to infections. Okay, ringworms are generally acquired from soil by or using towels, clothes or even the comb of infected individual. It is an infectious disease. Okay, so that's about your ringworms. So idu mukkiyam, idhula edu mukkiyam, trichophyton and epidermophyton. These are the two genera of your fungi, moonu, microsporum, trichophyton and epidermophyton. All these three causes your fungal diseases. Okay, now we are coming to questions corner. So ennalla questions kekkalam ipo nama pannadla irundhe in your board exam. So first enna kekkalam, they can ask you about health. Okay, what is health andha mari question kekkalam, romba easy ah paper set pannanga. Health is a condition of physical, social and mental well-being. What are the factors influencing health? Okay, idu romba mukkiyamaana question. Difference between infectious and non-infectious disease, difference between genetic disease and non-infectious disease, andha mari question kekkalam. Adha thavara you have diseases, right? All these diseases we studied. I think you have typhoid, okay, pneumonia. ஒரு டேபிள் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டு நீட்டா டேபிள் பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் ரைட் டவுன் த நேம் ஆஃப் த டிசீஸ், ஓகே, காசட்டிவ் ஏஜென்ட், சிம்டம்ஸ், அப்புறம் அதுக்கு ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை தனியாக எழுதிடுங்க. ஓகே, தென் யூ ஹாவ் காமன் கோல்ட், நான் உங்கள் சிலபஸில் என்னென்ன இருக்குது அது மட்டும் தான் எழுதுகிறேன். ஓகே, தென் யூ ஹாவ் அமீபியாசிஸ். Okay, then you have this filariasis. Okay, you have your fungal disease. Okay, idellame oru table mari clear ah eludiningna we will be able to answer all the questions that is coming here. Okay, so idhula irundhu kandipa or question kepanga, adoda mukkiyamaana or question, life cycle, health is homeostasis. Yes, I'll discuss about homeostasis. So idu vandu important 5 mark question. Okay, draw a neat label diagram and explain the life cycle of malarial parasite. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான 5 மார்க்குக்கான question. Am I clear till here? ஏதாவது homeostasis. Okay, நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருக்கணும். What is homeostasis? சொல்லுங்கப்பா, what is homeostasis? What do you guys understand about homeostasis? It is the maintenance of constant internal environment. என் பாடிக்குள்ள கான்ஸ்டன்ட்டாக ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணணும், எதுவுமே மாறக்கூடாது. லைக் we are all warm blooded, correct? So our body temperature does not change with the surrounding environment. Similarly, my ionic concentration does not change with the surrounding environment. Okay, so that is what is called as homeostasis. Your body is working every day just to maintain homeostasis. இந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ்க்காக தான் ஒரு ஆர்கனும் they are thriving a lot. Yes, maintenance of constant internal environment, we can put it like that. Okay, constant internal environment, which in turn leads to maintenance of health. Got it, Sam? Environment. Okay, so this is about human health pasangla. So in the human health ஆயிடுச்சுனா நீங்க next என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா, you are going to actually understand about the most important thing, immunity பத்தி படிக்க போறீங்க. Okay, so immunity na என்ன, active immunity na என்ன, passive immunity na என்ன, immune system na என்ன, அதெல்லாம் பார்க்க போறீங்க. I'll just give you a brief introduction. Okay, immunity பத்தி. Okay, so what is immunity? So it will be very easy for me to build it up in the next class. Immunity na enna pasangla? What do you understand by immunity? Immunity is the ability of my body to fight against pathogens. Okay, நம்ம body வந்து ஒரு soldier மாதிரி, கரெக்டா? So we have so many cells that is working inside us in order to fight against the pathogens or the enemies who is entering our body.
Okay, so simple na define pannona, yes, it is the ability to fight pathogens. Okay, and the study of immunity, this is my favorite subject. Okay, immunology, immunity and all. Okay, so and the study of immunity is called immunology. Immunology enna solrom, it is a study of immunity in solrom. Okay, can anyone, yes, very good, it's the defense of our body against pathogen, absolutely correct. So can anyone tell me what are the two types of immunity? Immunity na enna types irukku nama body la? I will get mixture of answers, keep seeing. What are the types of immunity? யாரெல்லாம் இந்த live like பண்ணாம பார்க்குறீங்களோ please do like, share and do comment your feedback in the comment section. Okay, active and passive, innate and acquired. Okay, two of you are correct. Let me wait for other answers. Yes, 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 immunity is of two types. ஒன்று வந்து innate immunity, இன்னொன்று வந்து acquired immunity. Okay, இந்த acquired immunity நான் என்னன்னு கூட சொல்றேன், I call it as adaptive immunity. Okay, இப்போ I have a question. What is innate immunity? Innate na என்னப்பா? Innate immunity na என்ன? Come on பசங்களா சொல்லுங்க. Innate immunity na என்ன? Inborn. Okay, நான் வந்து அந்த immunity ஓட நான் பிறந்திருக்கேன். Okay, it is the immunity with which a person is born with. I have that innate virtue. You and me, all of us have that innate ability to fight. Okay, that is called as innate immunity. நம்ம எல்லாராலையும் individually survive பண்ண முடியும் without depending on others, and that is called innate immunity. Yes. So how do I define innate pasangla? Can anyone help me in defining innate immunity? I will take black color. ரொம்ப important ஆன விஷயம். So it is the immunity with which we are born with. It is the immunity with which a person is born with or an individual is born with. So everyone please make a note of this. Okay, yes. Now tell me what all comes under this innate immunity. என்னென்ன வருது? நிறைய barriers இருக்கும். So இந்த innate immunity ஓட மொத வேலை என்ன தெரியுமா? It prevents the entry of pathogen. இப்போ வந்து ஒரு enemy வந்து உள்ள வந்தாதான பிரச்சனை, அது உள்ளேயே வர விடாம தடுக்கிறது தான் உங்களோட innate immunity ஓட function. Okay, study plan. I will come up with study plan. Study plan for CBSE biology. Arya, you want me to do that? Okay, so innate immunity is going to prevent ரொம்ப முக்கியம் the entry of pathogen. என்னோட pathogen உள்ளேயே வராத மாதிரி பார்த்துக்கோ. Okay, entry of pathogen, and that is why we call it as barrier. Barrier na enna? ஒரு gate மாதிரி, ஒரு barrier மாதிரி. Okay, it is going to prevent the entry of pathogen, so we call it as barriers. நிறைய barriers இருக்கு. Yes, we will do it. I'll definitely do a video. Maybe in this week I'll do it. Okay, yeah. இப்போ சொல்லுங்க, what are the different types of barriers? Anyone can tell me? Textbookல இருக்கு. Textbook open பண்ணி பார்த்து கூட சொல்லுங்க, பரவாயில்லை. You have physical barriers. Okay, then you have chemical barriers, physiological barriers. Physiological or chemical ரெண்டு ஒண்ணு தான் நினைக்கிறேன். Physiological barriers, and you have cellular barriers. So these are the different kinds of barriers that will come under chemical barriers. CBSE boards, we will do it. Okay, so இந்த information ஓட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், என்னோட innate immunity வந்து
ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாது. ஸோ எந்த ஒரு வைரஸ் என்டர் ஆகட்டும் அதே மெக்கானிசம் தான், ஒரு பாக்டீரியா என்டர் ஆகட்டும் அதே மெக்கானிசம் தான், ஒரு ஃபங்கை என்டர் ஆகட்டும் அதே மெக்கானிசம் தான். ஸோ இன்னேட் இம்யூனிட்டி இஸ் நான் ஸ்பெசிஃபிக். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கே கிடையாது. யார் வந்தாலும் அது ஒரே மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணும். என்ன ட்ரீட் பண்ணும்? அதை வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே என்டர் பண்ணுறதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் இதில் இருக்க இன்னேட் இம்யூனிட்டியோட பேரியர்ஸ், அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டியோட டைப்ஸ், த ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி, பாசிவ் இம்யூனிட்டி, அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ், தென் வி ஆல்சோ ஹாவ் கேன்சர், வி ஹாவ் எய்ட்ஸ், வி ஹாவ் ட்ரக்ஸ். So this chapter has got a lot of things to do and it's all very interesting பசங்களா. ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்க்கு ரிலேட் பண்ணி நம்ம இதை படிக்கலாம். ஓகே, எஸ். எனி டவுட்ஸ் ஸ்டில் ஹியர்? ஸோ நான் இந்த இன்னேட் இம்யூனிட்டி திருப்பி ஸ்லைட்ஸ் காமிச்சு கிளியராக பண்ணுறேன். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கிவ் யூ அ ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் இன்னேட் அண்ட் அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி. ஓகே, வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? Any other chapters you guys want me to make videos on, please do let me know. ஓகே, நம்ம இப்போ இருக்க என்னென்ன சாப்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம்? ஐ திங்க் வி ஃபினிஷ் மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், பயோடெக்னாலஜி முடிஞ்சிருச்சு, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி முடிஞ்சிருச்சு. யூ கேன் கோ செக் த பிளேலிஸ்ட். ஓகே, அண்ட் எஸ்டர்டே ஐ ஆல்சோ டிட் மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேர். ஸோ 4 சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு உங்கள் செகண்ட் பியூசியில். ஸோ யாரெல்லாம் இன்னும் செக் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் டூ செக் இட் அவுட். எவ்ரி திங் வில் பி அவைலபிள் இன் த பிளேலிஸ்ட். சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும். யா, வாஸ் த செஷன் யூஸ்ஃபுல்? Did you guys understand something from the session? Principles of inheritance. Okay. Yes. Human health and disease முடிச்சிட்டு நான் principles of inheritance கண்டிப்பா பண்றேன். Okay பசங்களா, please do let it know in the comment section. So many people get to watch this video. So நீங்க comments பார்த்து நிறைய பேர் வந்து பார்ப்பாங்க. So நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகும். Thank you for decoding biology with Nivetha. Let's meet in at another session. Thank you so much. Bye.